110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं। फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी जमीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है। आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए, अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी जमीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है। और फिर आप आगे जाएं और पूछें, भैया मगर ये हो क्यों रहा है? फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2, 3, 4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। पोर्ट चला सकते हैं, एयरपोर्ट चला सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती। तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों पे पहुंच जाते हैं। I believe you have a new owner. You have a new owner? That's what I'm talking about. Right? I'm going to answer your question, but that's just an example of what I was saying. I'm going to answer a question, but by the way, one second. By the way, ownership of newspapers is not immaterial at all. Ownership of newspapers defines what newspapers do. Yeah. As I have repeatedly said, this is a yatra being done by hundreds of Congress people. Actually, in Kerala now, lakhs of people. I am a participant in this yatra. You choose to focus everything on me, right? This is your choice. But the idea of the yatra is hundreds, thousands, lakhs of Congress people walking from one side, one point in India to the other point in India, right? So, of course, I have a view. I have an idea of why I'm doing the yatra. But there are millions of people now who are involved in this. Any questions on this? And your question about, whether I'm a candidate or whether I'm not a candidate is designed to distract from what we're doing. And I'm not going to fall into that trap. Any question that is not a variation on the Congress President question, please. Please don't go round and round. Please ask a question on the Bharat Jodo Yatra. Sir, today there are raids that are happening across the country on PFI leaders' houses and PFI offices. I can't hear you.
Today, there are raids that are happening across the country on PFI offices and PFI leaders' houses. About 105 of them have been arrested. There are also talks that this could be a first step before banning them, and PFI is claiming that this is basically vendetta because the ruling party is trying to muffle their voice. What is your view on this? What's your reaction? My view is that all forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism, regardless of where it's coming from. The people who are walking with us in the Bharat Jodo Yatra are evaluating the left front government. They are telling you what they think about the left front government. It is not my place. By walking, they are giving you a sentiment, right? But my main aim in this yatra, and I've repeatedly said it, my focus in this yatra is the hatred, the anger, the violence that the BJP and the RSS are spreading. I don't want to get into a conversation that diverts me from that aim. My aim is very clear. Point number one, we are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number two, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number three, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. 1 second, please, you have asked again. Well, to be honest with you, I've got a lot of left front workers coming and shaking hands with me. I mean, they're there, they're on the sides of the roads because they appreciate the idea of what we are doing. Of course, it becomes very difficult in political combat for senior leaders of the left front to support what we're doing, and I understand that. But inside their heart, right, even they know that the point I'm raising, the idea that India is being divided, hatred is being spread in India, in their heart, they know I'm raising a correct point. Any other question? Yes, ma'am. क्या राहुल गांधी को मैंने 2-3 बार आज बोल दिया है कि मेरा क्लियर फोकस है भारत जोड़ो यात्रा हम क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, क्लियरली बताया, और वही हमारा लक्ष्य। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी एक्शन, अगर मैं यहां बाहर जाके 5 लोगों से बात करूं तो आप कहेंगी 2024 के लिए ये आपने बात की है। अगर मैं जाके वहां पे कहीं किसी के साथ आइसक्रीम खा लूं, आप कहेंगी देखो आइसक्रीम खाइए, 2024 के लिए आइसक्रीम खाइए। मगर ये सच्चाई नहीं है। As a result of the capture of the BJP and the RSS. So yes, I do think it is important that the opposition has a discussion and comes out with a strategy.
I think we have exhausted all questions. Okay, one last question. Yes. Look, I think any Congress worker, Congress leader who wants to fight the Congress election has the right to fight the Congress election. So I think it's not a bad thing. I think it's a good thing. Well, I think all questions have been going round and round. We are all going round and round. But I'd like to point out one thing. No, I'd like to point out one thing. That it's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. And I'm saying this with a significant degree of pride, because we are the only political party in this country that does this. well, friends, I think we have come to the end of the press conference. दो question नहीं ले सकते हैं भाई. Time please, you have asked your question. Mr. Rahul Gandhi has had 2 press interactions in the last 15 days. There are some leaders who have been in public life for 20 years and not had a single press conference, not had a single press interaction. No, I think there's only one leader, not some leaders. Correction, thank you. I think there's only one leader. For 20 years who has not answered or subjected himself to a press interaction, even though that interaction may revolve around only one question. So I thank you very much. Mr. Gandhi has other engagements now, please. He has to meet others and then go back to the yatra. So thank you very much for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. शुरू करें। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की विशेष प्रेस वार्ता नमस्कार साथियों, आप सभी को इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत। आज की विशेष प्रेस वार्ता जिस तरह से रुपया डॉलर के मुकाबले हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, इस संदर्भ में और बहुत बहुत चौंकाने वाली चीजें और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज रुपया जब प्रेस से मैं बात कर रहा हूं, इस समय $1 80.86 पे पहुंच चुका है। मतलब 81 में 14 कम, 14 पैसे और होते ही रुपया 81 रुपया हो जाएगा। 75 रुपया हुआ तो हमें लगा कि मार्गदर्शक मंडल में जाके रुपया ठहर जाएगा, पर रुपया तो मार्गदर्शक मंडल से भी सुपर मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने की तैयारी कर रहा और हर दिन नए नए रिकॉर्ड, नए नए स्तंभों को पार कर रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरी भी बैठी है। साथियों, आपने हाथ पे हाथ धरी सरकार तो सुना होगा, पर रुपये को गिराने में सरकार लगी हुई है। और मैं
आपके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 22 अगस्त का एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं और इसका जवाब वित्त मंत्री जी और आरबीआई के गवर्नर दोनों को देना चाहिए इमीडिएटली। इस 22 सितंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार $1 बिलियन तक अप टू $1 बिलियन कोई भी भारत का व्यक्ति या कंपनी जिसने 3 साल तक उसका प्रॉफिट रहा हो उस कंपनी में, तो वो भारतीय रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा सकता है। जब रुपया गिर रहा था तो हमें लगा कि रुपये को डॉलर की जो मार्केट में जो डिमांड है, जो उसको सप्लाई से क्रश किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। पर सरकार ने उल्टा किया। सरकार ने $1 बिलियन तक कोई भी भारतीय कंपनी, और कौन कौन सी कंपनियां मुझे नहीं पता पर अंदाजा हम सबको है, $1 बिलियन तक कोई भी भारतीय कंपनी जिसका 3 साल का प्रॉफिट रहा हो, वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा ले। जब डॉलर बाजार से उठ जाएगा तो डॉलर और मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। पर भारत की वित्त मंत्री को यह समझ नहीं आया। जो बात आपको, मुझे, हर 8वीं क्लास के बच्चे को आ सकती है कि अगर डॉलर की मजबूती को रोका जाए, अगर डॉलर जो मार्केट में जो डॉलर की डिमांड को कम किया जाए तो रुपया गिरना रुकेगा। पर भारत सरकार ने 22 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके अनुसार इस नोटिफिकेशन को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और बड़े ही सरल शब्दों में बता रहा हूं कि भारत का कोई भी कंपनी अगर उसकी 3 साल तक प्रॉफिट है तो वो रुपया ले जाके डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर विदेश में निवेश कर सकती है। कौन सी कंपनियां हैं निर्मला सीतारमण जी, किनके दबाव में ये नोटिफिकेशन आया है? कहीं किसी को 3 नंबर से 2 नंबर बनाने के चक्कर में तो ये काम नहीं हुआ है। देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है। और जब रुपया दिन ब दिन गिर रहा था, उस समय इस नोटिफिकेशन का, इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या आश्रय है, इसका क्या रीजन है? निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। जब रुपया गिरता है साथियों, तो हमारे देश में इंपोर्ट तो हो जाते हैं महंगे, और हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोल, क्रूड ऑयल। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक दवाइयां। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक उपकरण। हम क्या क्या, कहां हमारी डॉलर की जरूरत पड़ती है? जो हमारे देश के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके माता पिता को उनकी फीस डॉलर में जमा करानी पड़ती है। जो आज 1 साल पहले $75 $1 लग रहा था, वहां अगर $1000 भेजने हो तो आज $81,000 लगेंगे। 1 साल में रुपया 7% से ज्यादा गिरा है इन लास्ट 1 ईयर। और सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी कि कोई भी कंपनी $1 बिलियन तक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह अलाउ कर दिया है। इससे रुपया गिरने से रुकेगा नहीं, और ज्यादा गिरता जाएगा। क्या मोदी सरकार की मंशा रुपये को और पेट्रोल के भाव को बराबर करने की है? कि देश में कोई कंफ्यूजन ना हो। 110 रुपये का लीटर का पेट्रोल और 110 रुपये का डॉलर का एक डॉलर। क्या मोदी सरकार की यह मंशा है? और अगर यह मंशा नहीं है तो इस नोटिफिकेशन का क्या तात्पर्य है? उन मध्यम आय वर्गीय परिवारों की क्या गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को, होनहार बच्चों को बाहर पढ़ाने का, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया? वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? उन लोगों की क्या गलती है जो रोज पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में भरवाएंगे और आप कह दोगे कि अब क्रूड ऑयल साहब रुपए में बढ़ गया क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया। और मैं याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी, आप ही का शब्द है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की साख गिरती है। मोदी जी, कहां ले जा रहे हो आप देश की साख को?
रोज गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो आप। इस गिरावट को रोकने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये किसके दबाव में आपने इश्यू किया? कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेके आज तक इस नोटिफिकेशन के जरिए रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा बाहर भेजा? इसकी जानकारी देश के सामने रखिए। और मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवार एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं। वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? क्यों पिछले 6 महीने में रुपया 7% तक गिरा है? इन सवालों का जवाब मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को देना चाहिए। साथियों, बिफोर आई ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आई विल ब्रीफ in English. Today, $1 had reached the price of 80.86 rupees, means 14 paisa less than 81 rupee. And you will be surprised that instead of this controlling this falling rupee, government had put a ghee in the fire. How? By issuing this notification dated 22nd August, and I will be sharing this notification of Reserve Bank of India with you all. As per this notification, Reserve Bank of India had allowed full capital account convertibility. In other words, local currency can be exchanged in the foreign currency up to the limit of $1 billion. And only pre-requirement is that the company who is converting local currency into US dollar or any foreign currency has to be in profit for last 3 years. So any company which is in profit for last 3 years can convert local currency into US dollar up to a limit of $1 billion. And this notification was issued when rupee was crossing records every day. The rupee was crossing the record of the previous day. Earlier we used to think that after entering Margdarshak Mandal, the rupee will stop there. But this rupee is entering into Super Margdarshak Mandal now, because it crossed the 80 rupee mark and it is only 14 paisa less than 81 rupee. And instead of controlling this free fall of rupee, Modi government had allowed Indian companies with a profit of last 3 years to convert Indian currency into US dollar to the extent of $1 billion. Why, Modi ji? On whose instruction, on whose guidance you had issued this? Any person who had any interest in economy and finance can question this notification timing. That why the foreign currency convertibility or the capital convertibility guidance, or I can say notification, was issued on 22nd August when rupee was crossing every day the previous day's record, the previous day's closing price. When rupee falls, our all imports become expensive, whether it is a crude oil. So who will bear the price? The middle income group families and lower income group families. Whether it's a medical, pharma or medical drugs, or essential items in the medical industry. So who is going to bear this falling rupee? The middle income group families and the lower income group families. If we had saved money for higher education of our children, that also had become expensive, because if even without increasing of the fees by the foreign university, if fees is same in rupee terms, we have to pay more. And in last 6 months, more than 7% of fall in the rupee vis-a-vis dollar. And government, instead of controlling this fall, is promoting this fall by issuing these notifications. Why these notifications are there? $1 billion limit means up to 8,081 crore. Any Indian company which is having 3 years profit can convert local currency into the foreign currency because of this notification. Now, because of this notification, is rupee going to move now to 85? Is the new
It may be possible that now the new age for the Margdarshak Mandal may be, instead of 75, it may be 85. It may be possible that Modi ji had decided that now Margdarshak Mandal will be at 85, because Modi ji is nearing 75 nowadays. So this rupee is also going to reach 85. Is this the objective, Modi ji? Why Nirmala Sitharaman ji is silent when this notification was issued by Reserve Bank of India dated 22nd August, which allows any Indian company to convert Indian currency into US dollar up to the 8,081 crore rupees. 8,081 crore. We want answer to these questions, because enough is enough, Modi ji. Till what time the middle class and the lower income group families of our country will bear the price of wrong decisions and wrong judgments taken by your government? And in fact, I will say this notification is like आग में घी. रुपया पहले ही गिर रहा है, अब आप और कह दो कि जिसको भी $1 बिलियन तक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराना करवा लो, बाहर जाके निवेश कर दो. कौन लोग हैं जिन्होंने करवाया, उनकी लिस्ट जारी करो. 22 अगस्त से अब तक किसके लिए ये विंडो खोली गई, किसके दबाव में आके ये विंडो खोली गई, और इस विंडो के खोलने के कारण आज रुपया 81 रुपया प्रति डॉलर के पास पहुंच गया है. Why we should bear the price of wrongdoings or the wrong policies of the Modi government? So friends, this is all about this press conference. I am open today only for specific questions on this press conference, because this is a special press conference. So if you have any question regarding the subject, I am open to answer. All other issues we can discuss after the press conference. हमें नहीं पता. हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब रुपया गिर रहा था तो आपने गिरने को रोकने की बजाय उस आग में घी डालने का काम क्यों किया? जब आपने कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई भी कंपनी जिसका 3 साल का प्रॉफिट हो वो $1 बिलियन, $1 बिलियन तक, लगभग 8,081 करोड़ रुपए तक बिना किसी प्रॉब्लम के लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है. उन लोगों की लिस्ट जारी करे सरकार. और इस समय इस नोटिफिकेशन का आना बहुत से, हम कह सकते हैं, सस्पिशन क्रिएट करता है माइंड में, क्योंकि सरकार का काम था रुपये की फॉल को रोकना. यहां तो सरकार कह रही गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ, और नहीं गिर रहे हो तो हम गिराएंगे. क्यों? हम मांग कर रहे हैं कि उन लोगों की लिस्ट जारी करें जिनको इस नोटिफिकेशन का फायदा मिला है, जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन के जरिए $1 बिलियन विदेशों में भेजा है. कौन लोग हैं और कौन सी कंपनियों में भेजा है, सरकार उनकी लिस्ट जारी करे. और आपके हम दो हमारे दो की नीति से नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है मध्यम आय वर्गीय परिवारों का, निम्न आय वर्गीय परिवारों का. अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश में हायर एजुकेशन का सपना लेके बैठा है और मान लो फीस $1 लाख है, तो उसको लगता है कि मैं कैसे भी करके 75 लाख रुपए इकट्ठा कर लूं तो मैं अपने बच्चे को विदेश में भेज दूंगा. जब 75 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है, उस समय उसे पता चलता है कि आज रुपया 81 रुपए में पहुंच गया है, तो 75 लाख की जगह वो 81 लाख पे आ गया. मोदी जी, इतनी निर्दयता मध्यम आय वर्गीय परिवारों से क्यों? उस छात्र की क्या गलती है जो पेट्रोल भरा रहा है अपनी बाइक में, और आप कह दोगे कि कच्चा तेल महंगा हो गया इसलिए हम पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं. पर कच्चा तेल के दाम तो वही है, पर रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया. तो हम मांग करते हैं कि उसकी जानकारी दें कि इस नोटिफिकेशन से किन किन लोगों ने कब कब कौन सी कंपनियों में पैसा बाहर भेजा है, और ये नोटिफिकेशन उस समय क्यों आया जब रुपया रोज अपने पुराने रिकॉर्ड को, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है. आप एक बार बिल्कुल
आप ये मानिए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, और बिल्कुल इसमें अर्थशास्त्र का ज्ञाता होने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन है। अगर लोग डॉलर की मांग ज्यादा करेंगे, रुपया देके डॉलर ज्यादा कन्वर्ट कराने जाएंगे, तो रुपया और गिरेगा कि और मजबूत होगा? और गिरेगा। यह नोटिफिकेशन अलाउ करता है भारतीय कंपनियों को, जिनका पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, कि वो कभी भी जाए 8,081 करोड़ रुपए तक का इंडियन करेंसी दे, यूएस डॉलर $1 बिलियन ले, उस $1 बिलियन को विदेश की कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। किन किन लोगों ने इसका फायदा उठाया मोदी जी, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। और ये नोटिफिकेशन क्यों आया है? और 22 अगस्त के दिन भी रुपया कोई बहुत सुदृढ़ स्थिति में नहीं था, उस दिन भी अगस्त महीने में भी ये लगातार गिर रहा था। तो सरकारों का काम होता है कि आग लगे वहां पानी डालें, पर मोदी सरकार एक अनोखी सरकार है, जहां वो आग लगती है तो वो घी डालती है। ये नोटिफिकेशन उसका नमूना है। ऐसा क्यों है कि भले ही वो फिच हो, एसबीआई हो, मूडीज हो, रिजर्व बैंक हो, जो उन्होंने इस मौजूदा वित्तीय वर्ष का पूर्वानुमान लगाया था, हर महीने एक रिपोर्ट आती कि उन्होंने पूर्वानुमान गिरा दिया। अभी लेटेस्ट आया, फिच ने अपना फिच जो रेटिंग एजेंसी है, उसने जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ प्रेडिक्ट करी थी, उसने 0.7% गिरा दी। क्यों? मैं तो आंकड़े पे बात कर रहा हूं। मेरे पास मोदी जी जितना अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, पर मैं छात्र हूं अर्थशास्त्र का, कि ये लोग आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मोदी जी। और स्टेट बैंक भी नहीं समझ पा रहा है मोदी जी, फिच को छोड़ देते हैं। रिजर्व बैंक भी नहीं समझ पा रहा है मोदी जी। और आज एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ग्रोथ का फोरकास्ट गिरा दिया। और ये रुपये की कीमत तो आप और मैं कांग्रेस ऑफिस या भारतीय जनता ऑफिस में तो निर्धारित नहीं होती ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं ना। आज जब अपन बात कर रहे हैं, ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उस समय यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹80.86, मींस 14 पैसा लेस देन ₹81। मींस अगर आपने अपने बच्चे की फीस के लिए $1,00,000 की व्यवस्था 1 साल पहले की थी, तो वो 72 लाख रुपए थी, आज 81 लाख रुपए चाहिए। और बच्चा 1 साल और में एडमिशन नहीं ले पाया तो वो 91 लाख हो जाएगी। क्यों? क्यों? आपकी गलत नीतियों का परिणाम मध्यम आय वर्गीय परिवारों के बच्चे, जिनका सपना होता है कि हायर एजुकेशन बाहर से लेके एक कॉरपोरेट में, एक कंपनी में, एक सरकार में, एक मल्टीलेटरल एजेंसी में एक बड़ा पद पाएं, उस सपने को आप क्यों चूर करते हो? उस छात्र की क्या गलती है जब वो पेट्रोल भराने जाएगा तो उसके तेल के दाम मोदी जी बढ़ा देंगे और कहेंगे प्राइसेस आर डायनेमिक। अरे प्राइसेस डायनेमिक नहीं है, आपकी नीतियां गलत है। आप उस गिरते रुपए के समय उसको रोकने की बजाय आप उसको और गिराने की नीतियां करते हो। और मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है, ये नोटिफिकेशन किसके दबाव में आया? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन का फायदा उठाया और डॉलर को रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके विदेशों में पैसा भेजा? कौन लोग हैं, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो कर लेंगे। Senior Congress leaders on the stage. Congress leaders, workers in the crowd, brothers and sisters in the crowd, friends from the media, I'd like to welcome you here and thank you for giving us your full support. വേദിയിലെ ബഹുമാനരായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെ, സദസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ, ഈ സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങളും നന്ദിയും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്.
been wanting to say certain things to the trader community, many of whom live here and work here. ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന, ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യാപാരി സമൂഹത്തിലെ പ്രതിനിധികളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And I'm happy that today I'm going to get an opportunity to speak in a little bit of detail about what is happening to traders here in Kerala and across the country. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലെ, കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള വ്യാപാരി സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പം ആഴത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ വേദി ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. And my comments are mainly targeted towards small and medium traders who are the backbone of India's economy. എനിക്ക് കൂടുതലായി സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ യഥാർത്ഥ നട്ടെല്ലായ ഇവിടത്തെ ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. And of course, I'm also going to speak about the ideas behind the Bharat Jodo Yatra and what exactly we are trying to communicate with this Padyatra. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാനുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ്. But before I start, I would like to remember two giants who showed Kerala and also India the path forward. പക്ഷെ അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ നാട് കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് തന്നെ സംഭാവന ചെയ്ത രണ്ട് അതികായന്മാരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. So the first person I'd like to remember is Panampalli Govinda Menonji. ആദ്യമായി എനിക്ക് ഇവിടെ പേരെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള യശശരീരനായ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോനെ കുറിച്ചാണ്. Who was the ex-chief minister and also the railway minister of India. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയും ഒക്കെയായി നമുക്ക് അഭിമാനകരമായ രീതിയിൽ ഇന്നലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. And the second person I would like to remember is K. Karunakaranji, the ex-CM. രണ്ടാമതായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ഒരേയൊരു ലീഡർ ആദരണീയനായ ശ്രീ കെ കരുണാകരനെ കുറിച്ചാണ്. It is important to remember these leaders because they showed Kerala and also India the way forward at a difficult time. അവരെ രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതിന്റെ പിറകിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും കേരളത്തിനും ഈ രാജ്യത്തിനും മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ദിശാബോധം പകർന്നു നൽകി എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണത്താലാണ്. And so today, if we see the landscape of our country, a country that was known for harmony, for compassion, and for humility, we see a country which is full of hatred, anger, and arrogance. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലകളിൽ അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുതാപത്തിന്റെയും ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെയും ഒക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത് വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ഒക്കെയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ണോടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Hatred is not the nature of the Indian people. വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു വികാരമല്ല. Anger is not the nature of the Indian people. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്വേഷവും ക്രോധവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ രീതിയല്ല. Our people are compassionate, loving, and humble. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുതാപം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരാണ്, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, അവരെല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ്. But we have a government that is intent on destroying this harmony, on spreading hatred and anger.
പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കിന്ന് രാജ്യത്തുള്ളത് ഈ നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ നന്മയായ ഈ സ്നേഹവും അനുതാപവും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റാണ്. Every word spoken by the Prime Minister of India is designed to divide the country and hurt the sentiments of someone or the other. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ശബ്ദവും ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. We have the highest rate of unemployment we have had in 70 years. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ 70 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാണ് ഇന്ന് രാജ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We have the highest prices we have had in decades. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. Our people are drowning in debt, in high prices and unemployment. ഈ വലിയ ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റവും മറുഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടക്കെണിയിലേക്ക് ആണ്ട് മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. India's debt increased from 50 lakh crore in 2014 when the UPA left to 139 lakh crores in 2022. ഇന്ത്യയുടെ കടബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 2014 UPA ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് 50 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 8 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം അത് 139 ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. And if you calculate the debt per capita, per person, then each person owes 1 lakh rupees. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്റെയും പ്രതിശീർഷ കടബാധ്യത, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും തലയിൽ ചുമത്തപ്പെടുന്ന കടബാധ്യത ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലായി നിൽക്കുകയാണ്. 1 lakh wealthy Indian people have left this country. ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള 1 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ രാജ്യം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കടന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. These are 1 lakh people who used to help India create jobs. They are no longer helping India create jobs. ഇന്നലകളിൽ ഈ പറയുന്ന 1 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇവിടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവരാരും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്, തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. So on one hand you have an environment of hatred and anger. On the other hand, you have huge unemployment, massive increases in prices, and the people of India, millions and millions of people, are getting squeezed between these forces. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാഹചര്യവും അവസ്ഥയും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ചുറ്റിലും വെടിമുറുക്കുന്നു, മറുഭാഗത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെയും ഭാരം പേറി ദുരിതക്കടലിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിച്ചേരുന്നു. India has the second richest man in the world. And India also has millions and millions and millions of people who cannot get themselves a job. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ശതകോടീശ്വരൻ, സഹസ്രകോടീശ്വരൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. എന്നാൽ മറുവശത്തോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ തൊഴിലില്ലാതെ തൊഴിലിനു വേണ്ടി തെരുവിൽ അലയേണ്ടി വരികയാണ്. This inequality is unbearable for us as a nation. ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് തീർത്തും അസഹനീയമാണ് ഈ അസമത്വം. These are some of the ideas behind the Bharat Jodo Yatra. ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പുറകിലെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇത്തരം ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. The first message is, we will not allow India to be divided. We will not allow India to be full of hatred. We will not allow India to be violent. ഏറ്റവും പ്രഥമവും പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ,
വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും അധപ്പതിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. The second message is that we will not accept in India where we have the second richest person in the world and then we have millions and millions of our people, youngsters, who cannot aspire to get a job. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു ഭാഗത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹസ്രകോടീശ്വരനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ രാജ്യം, മറുഭാഗത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കണ്ണീരിൽ ആണ്ടുമുങ്ങുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈ രാജ്യത്ത് ഇനി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. And the third message is we will not accept in India where prices are strangling our population. മൂന്നാമതായി അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിലക്കയറ്റം നമ്മുടെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇനി മുതൽ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. These are the ideas behind the Bharat Jodo Yatra. ഇവയാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പുറകിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ആശയങ്ങളായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്. Now I would like to address the traders who are here in the crowd and live in the city and in Kerala and the rest of the country. ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരി സമൂഹത്തോടാണ്. അവരിൽ പലരും ഈ സദസ്സിലുണ്ട്, അവരിൽ പലരും ഈ നാട്ടിലുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ പുറത്തിരുന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്കിനി സംസാരിക്കാനുള്ളത്. The first thing that you have to understand and realize is that you are the job creators of this country. എല്ലാവരോടുമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വ്യാപാരികളാണ്, ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളുമാണ് ഇവിടുത്തെ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ. അവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. Thousands, millions of small and medium businesses, traders, shopkeepers, restaurant owners, these are the people who give India jobs. ഈ നാട്ടിലെ ആയിരക്കണക്കിനല്ല, പതിനായിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സ്, അതുപോലെയുള്ള ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉടമകൾ, അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. You sacrifice your lives to give India employment. You never forget that. ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വലിയ ത്യാഗമാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്കത് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. Now you understand money very well, better than anybody else. ഒരുപക്ഷെ മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി പണത്തിന്റെ ചാക്രികത കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമൂഹത്തിനാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. And you know that money is like water. നിങ്ങൾക്കറിയാം പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്രാവകം പോലെയാണ്. Water can become ice, it can become steam, it can become water, it can change form, but it never disappears. പണം എന്ന് പറയുന്നത് ജലം പോലെയാണ്. നമുക്കറിയാം ജലത്തിന് പല രൂപങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ജലമായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും, അതിന് ഐസ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും, അതിന് വേണമെങ്കിൽ നീരാവിയായി പരിണമിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ജലം എവിടെയുമില്ലാതെ ആകുന്നില്ല, എവിടെയും അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നില്ല, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. In the same way, money can change form, but it does not disappear. അതുപോലെ തന്നെ പണവും അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ മാറിയേക്കാം, പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് അത് പരിണമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അതും എവിടെയും അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നില്ല. If it is being taken out of your pocket, it is going into somebody else's pocket. അത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പോക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. So the question you have to ask yourself, when you see rising prices, when you see a rise in the price of petrol that you need to run your business, you have to ask yourself, where is the money going? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മൾ പൈസ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ആ പണം ആരുടെ
പക്കലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആത്യന്തികമായി എന്നുള്ളത്. And now let me give you a few examples of what has been done to you. ഞാൻ ചില കൃത്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിനകത്ത് നിങ്ങളോട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. And I will also explain why it is being done to you. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Many people think that demonetization was a mistake committed by the Prime Minister. പലരും കരുതുന്നത് നോട്ട് നിരോധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Many people think that he didn't really understand the consequences of demonetization. പലരും ഇപ്പോഴും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനം ആ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തത് എന്നാണ്. Brothers and sisters, this is not the truth. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. The Prime Minister understood exactly what demonetization was supposed to do. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം ഈ രാജ്യത്തോട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതത്തിലേക്കാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. Demonetization was a financial attack on India's traders. ഈ രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികൾക്ക് മേലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ആക്രമണമായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നോട്ട് നിരോധനം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. It was designed to destroy your cash flow and destroy your business. നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുടെ തായ്വേർ അറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. Mr. Narendra Modi understands very well that if you're a small trader, if you're a middle-sized trader, if you own a small restaurant and he cuts off your money for a few days, you're finished. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഭരണകൂടത്തിനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുകിട റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് 3-4 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒന്ന് തടസ്സപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൃത്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അറിയാം. And the result of demonetization was there for everybody to see. Millions of Indian small and medium businesses were wiped out. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ല ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടത്, നിശേഷമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടത്. The Prime Minister did not stop there. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷേ അവിടം കൊണ്ടും നിർത്താൻ തയ്യാറായില്ല. He then designed a GST. അദ്ദേഹം പിന്നീട് GST-യുമായി വന്നു. That was again designed to break the back of all of you, small and medium traders. ആ GST-യും ഇവിടത്തെ ഇടത്തരം ചെറുകിട സംരംഭകരുടെയും വ്യവസായികളുടെയും നട്ടലൊടിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതാണ്. What was the idea? The idea was to have 5 taxes, complicated taxes. അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തായിരുന്നു GST-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കല്പം? 5 തരം ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. To force you to spend your time filing for GST month after month after month. നിങ്ങളെ ഈ GST-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാസങ്ങൾ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. To put pressure on you. നിങ്ങളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം. To harass you. നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം. Brothers and sisters, please think about this. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിനെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. You know how demonetization and GST harmed small and medium traders. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് നിരോധനവും GST നടപ്പാക്കലും ഈ രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കും സർവനാശത്തിലേക്കും നയിച്ചത് എന്നുള്ളത്. You know how it harmed the gold traders in this city. ഇവിടുത്തെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് അതുമൂലം ഉണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. How it destroyed and continues to destroy their businesses. എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ബിസിനസ്സുകളെയും ഇപ്പോഴും
ഈ വികലമായ നയങ്ങളുടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അവരെയൊക്കെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Brothers and sisters, do you think GST and demonetization harmed the biggest businesses in this country? നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ GST നടപ്പാക്കുന്നതും അതോ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നതും ഈ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ വൻകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Do you think they had a problem of cash flow? അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Do you think it cost them to fill a GST form every month? GST ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻകിടക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? No, brothers and sisters. Demonetization and GST were designed to remove you from the way. അതാണ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. നോട്ട് നിരോധനവും GSTയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെ, ഇടത്തരക്കാരെ, ചെറുകിടക്കാരെ ഈ വൻകിടക്കാരുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കപ്പെട്ട വികല പദ്ധതികളാണ് എന്ന്. To destroy your businesses and open the way for the biggest businesses in the country. നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി നീക്കി വൻകിടക്കാർക്ക് സ്വൈരവിഹാരം നടത്താനുള്ള വഴിത്താരകൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ഭരണകൂട താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം വികല നയങ്ങൾ ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. Mr. Modi's vision of India is 5 or 6 huge businesses that run everything. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ തരം ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും 5 or 6 വൻകിടക്കാർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. And the complete destruction of small and medium businesses. അതോടൊപ്പം ഈ നാട്ടിലെ ചെറുകിട ഇടത്തരം ആളുകളെ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കുക എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രധാന പരിഗണന വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And the reason, brothers and sisters, is simple. You do not give him funding. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ടിങ് നിങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്, അത് ലഭിക്കുന്നത് അത്തരം വൻകിടക്കാരിൽ നിന്നാണ്. You do not control the television channels. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. So you cannot control the narrative in the country. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചിന്താ പദ്ധതികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഈ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. And the same exact thing was done in COVID. ഇത് തന്നെയാണ് കോവിഡിന്റെ കാലത്തും മോദി ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യം കാണേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. The entire tourism industry was wiped out. ഈ രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയാകെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായത്. Millions and millions and millions of people lost their jobs. ലക്ഷക്കണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആ ടൂറിസം മേഖലയുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തോടുകൂടി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം കോവിഡ് കാലത്ത് ഉണ്ടായതായി നമുക്കറിയാം. Same is happening to the rubber industry. ഇത് തന്നെയാണ് റബ്ബർ മേഖലയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. The cashew nut industry. ഇത് തന്നെയാണ് കശുവണ്ടി മേഖലയിലും The ഉണ്ടാകുന്നത്. coir industry. കയർ മേഖലയിലും Your tourism industry. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയിലും ഉണ്ടായത് ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. The way is being cleared for the big players. ഈ നാട്ടിലെ ചെറുകിടക്കാരെ മുഴുവൻ പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക്, അരികുകളിലേക്ക് തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് വൻകിടക്കാർക്ക് സുഗമപാത ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. During COVID, when laborers were walking back home, the Prime Minister did not give them a single rupee. കോവിഡിന്റെ അർദ്ധരാത്രി ഒറ്റയടിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചപ്പോ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളാണ് നഗ്നപാതരായി തെരുവുകളിലൂടെ സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശ്വാസം പകരാൻ അന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും തയ്യാറായി കടന്നു വന്നില്ല എന്ന ചരിത്രപരമായ വഞ്ചന നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. But he forgave lakhs of crores of rupees to the biggest businessmen. പക്ഷെ അതേ നരേന്ദ്രമോദി അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ഇഷ്ടക്കാരായിട്ടുള്ള വൻകിട ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിയുടെ നികുതി ഇളവുകളും ആശ്വാസ പദ്ധതികളുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക. When a small or medium trader cannot pay back his loan, he is called a criminal and they take his house away. They take everything he owns away. ഈ നാട്ടിലൊരു ചെറുകിടക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യാപാരിയും സംരംഭകനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്ത് മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ
ഒറ്റയടിക്ക് അവർ ഒരു കുറ്റവാളിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയാണ്. അവരുടെ വീടും വസ്തുവകകളും പൂർണ്ണമായി ജപ്തി ചെയ്ത് മുതൽ കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. You are facing this in Kerala every day. ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അത് ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. But the largest businesses in the country, they can take as much money as they want from the banks. When they fail to pay it back, they are not called criminals. It's called non-performing assets. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ വലിയ വലിയ കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത സഹസ്ര കോടികൾ അവർ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റവാളികൾ എന്ന് മുദ്രകുത്താൻ, അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവരുടെ കടബാധ്യതകളെ കിട്ടാക്കടം എന്ന ഓമന പേരിട്ട് എഴുതിത്തള്ളാനാണ് ഭരണകൂടം തയ്യാറായി കടന്നു വരുന്നത്. All we are asking for is fairness. All we are asking for is fairness, equality. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകണം, തുല്യതയാർന്ന ഒരു സമീപനം ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് മാത്രമാണ്. The same rules for everybody. എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം ബാധകമാകണം. Not different rules for different people. ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല. So I'd like to thank all of you for taking part in this yatra. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി കടന്നു വരാൻ തയ്യാറായ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ അക്കാര്യത്തിൽ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It gives us tremendous strength when you come out and give us your love and affection. നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും തരുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഊർജ്ജമായി മാറുകയാണ്. So I'd like to thank every single person who joined us today in this walk. ഇന്നത്തെ ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അണിചേർന്ന ഓരോരുത്തരോടും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കടപ്പാടും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ I'd like to ആഗ്രഹിക്കുന്നു. also thank the senior leaders of Kerala who have been walking with me now for almost 2 weeks. ഈ കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 2 ആഴ്ചക്കാലമായി എന്നോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. And also Ashok Gehlotji, the Chief Minister of Rajasthan, who came and walked with us today. ഇന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയോടൊപ്പം അനുഗമിച്ച അതിൽ അണിചേർന്ന ബഹുമാന്യനായ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്ജിക്കുള്ള എന്റെ നന്ദി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Thank you, namaskar. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఒక చీకటి రోజు. డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరుని వైఎస్ఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీగా మార్చేదానికి బిల్లు ప్రవేశపెట్టి ఏకపక్షంగా చర్చ లేకుండా కౌన్సిల్లో ఆమోదం తెలిపింది ఈ ప్రభుత్వం. ఈ డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. 1982లో అన్న ఎన్టీఆర్ గెలిచిన తర్వాత ఆనాటి ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఒక విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండాలని ఆనాటి సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీని ఒప్పించి ఆ భవనాలు భూములు మొత్తం ఆయన సొంత ప్రయోజనాల కోసం కాదు, ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం భారతదేశంలోనే తొలి హెల్త్ యూనివర్సిటీగా ఆనాడు తీసుకుంటాం జరిగింది. దాని తర్వాత మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ పేరు కూడా పెడతాం జరిగింది. 2019 ఎన్నికల తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఒక సైకో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి అన్న ఎన్టీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నిటికీ పేర్లు మార్చుకుంటా వచ్చాడు. ఈరోజు మనం ఒక్కసారి చూస్తే
డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి 400 కోట్ల రూపాయలు కాజేసింది ఈ ప్రభుత్వం. అంటే 400 కోట్ల రూపాయలు ఆ యూనివర్సిటీ రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఉంటే అది ప్రభుత్వం ఖర్చుల కోసం తీసుకుంటాం జరిగింది. అసలు అన్న ఎన్టీఆర్ అన్న పేరు తెలుగు జాతి ఉన్నంత వరకు ఆ పేరు నిలబడుతుంది. 1982 ముందల ఆంధ్రులంటే మెద్రాసియా అని పిలిచేవారు. అలాంటిది దేశంలోనే ఒక తెలుగుడు గర్వపడే విధంగా మనకి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చింది ఎన్టీఆర్. అలాంటి మహనీయుడి పేరు ఈరోజు తొలగిస్తాం నిజంగానే చాలా చాలా బాధాకరం. మేము పదే పదే అడిగాం, మీరు గొప్పగా చెప్తున్నారే, ఇన్ని గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేస్తామని మీరు చెప్తున్నారే, ఆ కాలేజ్ ఒక్క కాలేజీకి మీరు పేరు పెట్టుకోండి, మాకు ఎలాంటి సందేహం లేదని మేము చెప్తాం జరిగింది. కానీ ఎందుకో ఈ సైకో ప్రసక్తే లేదు, నేను అనుకుంది జరగాలని అసలు క్యాబినెట్ మీటింగ్ రహస్యంగా పెట్టి, అది ఆన్లైన్ మీటింగ్ జరిగిందా లేదంటే కాగితం పైన ఊకే నామమాత్రంగా మీటింగ్ జరిగినట్టు చేశారా, లేదంటే ఏ ఆత్మతో ఆయన మాట్లాడాడో దేవుడికి తెలియాలా, ఏ ఆత్మతో మాట్లాడి ఏ ఆత్మ అని చెప్పిందో ఎన్టీఆర్ పేరు తీసేయి వైఎస్ఆర్ పెట్టండి అంటే ఎంత రహస్యంగా చేశారో ఒక్కసారి ప్రజలందరూ ఆలోచించారు. ఇదే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆనాడు అనుకుంటే హైదరాబాద్లో వెంగళరావు పార్క్ ఉండేది కాదు, బ్రహ్మానందరెడ్డి పార్క్ ఉండేది కాదు, మర్రి చెన్నారెడ్డి హెచ్ఆర్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది కాదు. ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే ఇవన్నిటి కూడా పేర్లు పెట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా కడపకి వైఎస్ఆర్ గారి పేరు ఎప్పుడు తీయలేదు. హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి వైఎస్ఆర్ గారి పేరు ఎప్పుడు తీయలేదు. అవునన్నా కాదన్నా ఆయన 160 మంది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు నరికిన ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పనిచేశాడు 5.5 సంవత్సరాలు. ఆ గౌరవంతోనే ఆయన పేరు మేము కొనసాగించాం. అసలు ఈరోజు ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ గారి పేరు తొలగించారు చెప్పాల్సిన అవసరం. అసలు ఆ యూనివర్సిటీకి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసలు ఏం చేశారని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఆ యూనివర్సిటీకి అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం పీకాడని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఈ సైకో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 3 ముక్కల ఆటలు మొదలైంది. 3 రాజధానులు అన్నాడు. ఈ 3 ప్రాంతాలకి ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాల. ఇప్పుడు ఏకంగా పేర్లు మార్చుకుంటా పోతున్నాడు. గతంలో ఇదే రాజకీయాలు తమిళనాడులో ఉండేదండి. డిఎంకే గెలిస్తే ఏఐడిఎంకే పేర్లు తీసేసేది, ఏఐడిఎంకే గెలిస్తే డిఎంకే పేర్లు తీసేది. అలాంటిది అక్కడ కూడా స్టాలిన్ గారు గెలిచిన తర్వాత అమ్మ క్యాంటీన్ కొనసాగించాడు, పేరు ఎప్పుడు మార్చలేదు. అంటే తమిళనాడు మారింది కానీ ఈ సైకో ముఖ్యమంత్రి ఈ రివర్స్ రెడ్డి రివర్స్ గేర్లో వెళ్తున్నాడు. అంటే ఇట్లయితే ఇదే రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మేము కూడా అన్ని పేర్లు మార్చితే ఏమవుతుందో ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఇంకా రేపు రాష్ట్రాన్ని కూడా పేర్లు మార్చుకుంటా పోతే ఇంకేమవుతుందో ఒకసారి ఆలోచించాలి. మోడీ గారు దేశ ప్రధానమంత్రిగా 2సారి గెలిచారు. కానీ ఢిల్లీలో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్కి ఇందిరాగాంధీ గారి పేరు తొలగించాల. హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్కి రాజీవ్ గాంధీ పేరు తొలగించాల. అది ఒక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు శాసన మండలిలో తెలుగుదేశం పార్టీ, అటు పక్కన బీజేపీ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ సోదరులందరూ కూడా పీడీఎఫ్ అందరూ కలిసికట్టుగా ముఖకంఠంతో
పొద్దున 10 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ముఖకంఠంతో ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఈ నిర్ణయం మీరు వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్తాం జరిగింది. మేము ఎంత పోరాడినా చైర్మన్ గారు ఏకపక్షంగా వివరించి సభ్యులకున్న హక్కులు కూడా ఇవ్వకుండా 30 మంది సభ్యులుంటే 30 మంది మార్షల్స్ తీసుకొచ్చి 9 బిల్లు ఎలాంటి చర్చ లేకుండా 9 నిమిషాల్లో ఎలాంటి చర్చ లేకుండా 9 నిమిషాలు ఏకపక్షంగా ఈరోజు పాస్ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం. ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దానిపైన మేము చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా కనీసం 15 రోజులు సెషన్లు పెట్టండి అంటే వీళ్ళు పిరుకోలు కనుకనే, ఈ సైకో మమ్మల్ని తట్టుకోలేకపోయాడు కనుకనే కేవలం 5 రోజులు పెట్టి ఆ 5 రోజుల్లో కూడా మా గొంతు నొక్కే విధంగా ప్రవర్తించింది ఈ ప్రభుత్వం. నేను ఈరోజు చెప్తున్నా, రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా హెల్త్ యూనివర్సిటీకి మళ్ళీ విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరు మళ్ళీ మేము పెట్టి తీరుతాం. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం అవసరం. ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజు పెట్టిన పేరు కాదు, 2014లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టిన పేరు కాదు, 1998లో ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టిన పేరు. అసలు ఈరోజు అలాంటి హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉందంటే దానికి కారణం అన్న ఎన్టీఆర్. అందుకే మళ్ళీ ఆయన పేరు మేము పెట్టి తీరుతామని ఈ సభాముఖంగా ప్రజలకు నేను తెలుపుతున్నాను. ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులు కానీ ప్రశ్న ఉంటే దానికి నేను సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధం. ప్రజలు అందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారు. మా కార్యకర్తలందరూ పెద్ద ఎత్తున రోడ్డెక్కారు. మేము నిరసిస్తున్నాం, పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తాం. దాంట్లో మీకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ దున్నపోతుకి ముళ్ళకర్రతో కొడితే కానీ కదలదా దున్నపోతు? ఇది ఒక దున్నపోతు ప్రభుత్వం. ముళ్ళకర్రతో కొట్టాల, ఆ ముళ్ళకర్రే రాబోతుంది ప్రజల చేతికి వాళ్ళ ఓటు. ఏంటండి మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. అన్న ఎన్టీఆర్ ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కాదు. ఇప్పుడు తెలుగు జాతి గర్వపడే విధంగా ఆయన ఒక సెలబ్రిటీ, ఒక యుగ పురుషుడు. అలాంటి వ్యక్తి పేరు తీస్తాం నిజంగానే ఒక తెలుగు జాతే బాధపడే విధంగా ఉంది. ఇక్కడే కాదు, కౌన్సిల్లో కూడా వాళ్ళ శాసన మండలి సభ్యులు వాళ్ళ మంత్రులే ఏంటయా ఈ నిర్ణయం అంటున్నారు. వాళ్ళే అంటున్నారు ఏంటి నిర్ణయం, అసలు ఎందుకు మా ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని ఏకంగా వాళ్ళే చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2019 ముందలు చెప్పినారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిస్తే ఇడుపులపాయ పంచాయతీ రాష్ట్రంతో వస్తుందని. చూసారు కదా, కొడుతున్నారు కదా ప్రజల్ని ఈరోజు రోడ్డు పైన. ఇష్టం పేర్లు మార్చుతున్నారు కదా. ఇదే ఇడుపులపాయ పంచాయతీ. అంటే ఏ ఆత్మతో మాట్లాడతారు దేవుడికి తెలియాలి. ఏ ఆత్మ చెప్తుంది ఆయన రాత్రి కొడుతున్నప్పుడు. ఆయన అంటే ఆత్మతో మాట్లాడానంటాడు. ఏ ఆత్మతో మాట్లాడారో తెలియదు బాబు. నేను రాత్రి ఏ ఆత్మతో మాట్లాడో తెలియదు, ఈరోజు బిల్లు వచ్చింది. అది సైకో రెడ్డి పరిస్థితి. అది మీరు జగన్ రెడ్డిని అడగాలి, నన్ను అడుగుతారండి. పాపం మిమ్మల్ని రానిరా. ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడా జగన్ రెడ్డి గత 3.5 సంవత్సరాలుగా? ఒక్కసారిని పెట్టాడు. అంత పిరికోడా ప్రస్తుతం మాట్లాడడానికి? మీరు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతాడని పారిపోతూ ఉంటాడు పరదాలు కట్టుకుని. ఎంత ఏ కోణంలో పెట్టాడు ఆయన అడగండి. అసలు ఆ యూనివర్సిటీకి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసింది సున్నా, జగన్ రెడ్డి చేసింది 0. ఈరోజు ఆ యూనివర్సిటీ ఉందంటే ఆ రోజు ఒక ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఒప్పించి ఆయన వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాలి మెడికల్ కాలేజీని. అన్న ఎన్టీఆర్ ఆయన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం తీసుకోవాలి, ప్రజల కోసం తీసుకున్న
అంటే ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి ఆయన సొంత పేరు మీద పెట్టుకుని ఉండొచ్చు. కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచించాల, ప్రజల కోసం ఆలోచించి ఆయన గవర్నమెంట్కి ఇప్పించాడు. అలాంటి మెడికల్ కాలేజ్ ఎవరు చేస్తారా? ఆయన చేశాడు. ఎందుకు? ఎవరి కోసం చేశాడు? ప్రజల కోసం చేశాడు. అందుకే ఆయన పేరు పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. 1998లో ఆయన పేరు పెట్టారు. ఏమీ చేయలేదంటున్నారు రాజశేఖర్ రెడ్డి. కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ ఏదో శాసనసభలో మాట్లాడారు. వైద్య రంగానికి కానీ లేకపోతే వైద్య సేవల్లో కానీ అపారమైనటువంటి సేవలు మా రెడ్డి గారు చేశారు. అలాగే మెడికల్ కాలేజీలు కూడా గతంలో 3 కాలేజీలు ఉండేవి ఎన్టీఆర్ హయాంలో. తర్వాత మా ఫాదర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు? నేను 17 దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్ ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చాడు. జగన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు పిలవడం కూడా తెలియదు. మర్చిపోయా, కాపింగ్ కొట్టాడు కదా 10th క్లాస్ పేపర్ లీక్లో దొరికాడులే. జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఈయన 10th క్లాస్ పేపర్ లీక్లో దొరికాడు. పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో కొట్టారు ఈయన్ని, జగన్ రెడ్డిని. అందుకని గుర్తుండదు ఇవన్నీ. ప్రతి జిల్లాకి ఆనాడు తీసుకొచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మెడికల్ కాలేజ్. ఈరోజు ఇవన్నీ మెడికల్ కాలేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఇన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చాడు. కానీ ఈనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నగారి పేరు తీసి ఆయన పేరు పెట్టుకోవాలనుకోలే. ఇలాంటి దురాలోచనలు వచ్చేది కేవలం ఒక సైకో రెడ్డికే, జగన్మోహన్ రెడ్డికి. ఇంకెవరికి రాదు ఆలోచన. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు కదా, మాకు ఇస్తే కదా స్వామి, మేము మారుతామంటే ఒక్క నిమిషం తమ్ముడు, కౌన్సిల్ గురించి మారుతా, మేము మారుతాం మాకు మైక్ ఇస్తే కదా. అసలు ప్రవేశం పెట్టేదానికి లేదు, మాకు అవకాశం ఇవ్వండి. వాయిదా తీర్మానం అంటే ఏంటి? చర్చకి తీర్మానం. ఎందుకు తిరస్కరించింది ప్రభుత్వం? అంటే లోపల ఒక మాట, బయట ఒక మాట, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. లోపల ఒక మాట, బయట ఒక మాట. వాయిదా తీర్మానం అంటే ఏంటి? చర్చకే కదా. చర్చిద్దాం అంటే పారిపోయారు. అరే 9 నిమిషాలు 9 బిల్లా, ఒక్కరు కూడా మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు. 9 నిమిషాలు 9 బిల్లు కొట్టవలసి పడేది వెళ్ళిపోయారు. అసలు బిల్లు ఏముందో ఎవరు తెలీదు, మంత్రులు ఏం మాట్లాడారు ఎవరు దింపడలేదు, వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు చర్చకు సిద్ధం ఉంటే చర్చ పెట్టాల్సింది కదా, వాళ్ళే మాట్లాడాల్సింది కదా. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఈయన ఇన్ని కాలేజీలు పట్టుకొస్తున్నాను, మళ్ళీ దానికి ఎందుకు పెట్టలే? ఆయన తండ్రి పేరు, ఎందుకని ఆయన తెలుసు ఒక్క కాలేజీ కూడా అవుదని. ఈయనేం పీకలేడు. పోలవరం బాయ్, అమరావతి బాయ్, పరిశ్రమలు బాయ్, ఈ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఓషికాకి. ఇంకేం మిగలవు ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. తాడేపల్లి కొంప ఒకటే ఉంటుంది ఇంకా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. అదే చూసాం కదా, అన్న క్యాంటీన్ క్లోజ్. అండ్ అదేవిధంగా అన్నగారి పేరుకున్న అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేర్లు మార్చారు. దాదాపు 100 సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మూతవేశారు. ఇంకేం గౌరవం ఉంది ఆయనకి నేను అడుగుతున్నా. మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ పేరు ఎందుకు తీస్తాడు? ఆయన మెడికల్ యూనివర్సిటీ పేరు ఎందుకు తీస్తాడు? అంత గౌరవం ఉంటే ఇంకో 16 పేరు పెట్టాలి, కానీ ఉన్నాళ్ళు పేరు ఎవరు తీస్తాడా? అంటే తప్పించుకుని తిరిగేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆమె గురించి మాట్లాడాల్సిన అంత అవసరం నాకు లేదా? ఆమె గురించి మాట్లాడాల్సిన అంత అవసరం నాకు లేదు. మా కుటుంబానికి ఏం చేసిందో నాకు తెలుసు, మా తాతగారిని ఏం చేసిందో మాకు తెలుసు. ఆమె గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఇదే యూనివర్సిటీ పెట్టమనండి ఎన్టీఆర్ గారి పేరు, సింపుల్. చెప్తున్నా కదా, ఇదే యూనివర్సిటీ ఎన్టీఆర్ గారి పేరు పెట్టమనండి. దేర్ ఎండ్స్ ది మ్యాటర్. సలహా ఇచ్చా, తీసుకోమని జగన్ రెడ్డి నిచ్చిన సలహా తీసుకోమని. ఓకేనా? ఏం టీవీనే ఎనీ క్వశ్చన్స్ లేదా? సాక్షి ఎక్కడున్నాడు? కంపట్లా ఏమో ఏం లేదా? నో క్వశ్చన్స్. సాక్షి పని అయిపోయిందా? ఓకే. నమస్కారం.
అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ఏదైతే ఒక అనాగరికంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పనికిమాలిన చేష్ట ఈ ముఖ్యమంత్రి చేపట్టాడు, దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం. ఏదైతే ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరుని మార్చి ఎన్టీఆర్ పేరు తీసేసి వైఎస్ఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పెట్టాలని నిన్న ఒక చీకటి జీవో తీసుకొచ్చారు, చీకటి చట్టాన్ని చేశారు అసెంబ్లీలో. మొన్ననే రాత్రికి రాత్రి టెలికాన్ఫరెన్స్ లో గాని సర్క్యులేషన్ లో గాని అందరికీ పంపించి పేరు మార్చేదానికోసం తెల్లవారితో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి అంత అడావడిగా పేరు మార్చాల్సి వచ్చింది. ఈరోజు తెలుగు వారి గుండెల్లో ఉండే వ్యక్తి ఎన్టీఆర్. ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక టాల్ పర్సనాలిటీ ఎన్టీఆర్. ఆయన సినిమా రంగంలో గాని రాజకీయ రంగంలో గాని ఆయనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్ర ఉంది. ఆయన చేసిన పని చరిత్ర ఎప్పుడూ మరిచిపోలేదు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక క్రియేటర్. ఏది చేసినా ముందు తరాల గురించి ఆలోచించి ఎప్పటికప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తి ఆయన. ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా 83లో అయినప్పుడు ఆయన ఒకటే ఆలోచించాడు. ఏదైతే అప్పట్లో ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీని టేక్ ఓవర్ చేయాలని ఒక నిర్ణయం చేసి ఆ కాలేజీని టేక్ ఓవర్ చేశారు. తర్వాత రాష్ట్రంలో చాలా మెడికల్ కాలేజీలు వేరే యూనివర్సిటీస్కి అఫిలియేషన్ ఉంటే అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇది కరెక్ట్ కాదు, యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా ఆల్ మెడికల్ కాలేజెస్ అన్ని ఒక అంబ్రెల్లా కింద తీసుకురావాలి, ఒక యూనివర్సిటీ కింద తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు హెల్త్ యూనివర్సిటీ 86లో ఆయన ప్రారంభించాడు. 86లో ఆయన హెల్త్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభిస్తే నేను 98లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆలోచించాను, ఈ యూనివర్సిటీకి ఏ పేరు సబబుగా ఉంటుందని ఆలోచించినప్పుడు ఎన్టీఆర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్, ఆయన చేసిన పని ఎప్పుడూ మర్చిపోలేం. వైద్య రంగంలో చాలా పెను మార్పులకు దారితీశారు. హైదరాబాద్ లో ఉండే నిమ్స్ ను కూడా ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన ఇన్స్టిట్యూట్ గా తయారు చేసి అంతవరకైతే ఏమాత్రం గుర్తింపు లేని దాన్ని కాకర్ల సుబ్బారావు అనే అమెరికాని తీసుకొచ్చి అదే పనిగా డైరెక్టర్ గా చేసి దాన్ని ప్రక్షాళన చేశారు. అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత ఈ యూనివర్సిటీకి ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పెడితే బాగుంటుందని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీగా నామకరణం చేశాం. 24 సంవత్సరాల్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ యూనివర్సిటీలో ఒక్కొక్క సంవత్సరం వందల మంది వేల మంది మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అంతా పాస్ అయ్యి ప్రపంచానికంతా వెళ్లారు, సేవలు అందిస్తున్నారు. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను ఒకటే ఆలోచించాను, అప్పుడు చాలా తక్కువ కాలేజీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్నాయి. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాలేజీలు లేవు. ప్రతి ఒక్క జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో ఆ రోజు కేతన్ దేశాయ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ గా ఉంటే ఆయన్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ మొత్తం తీసుకొచ్చాం. మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రం తెలంగాణ కాకుండా 32 కాలేజీలున్నాయి. 32 కాలేజీలు పనిచేస్తున్నాయి. 32 కాలేజీలు పనిచేస్తా ఉంటే 18 కాలేజీలు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో వచ్చాయి, 13 ప్రైవేట్ కాలేజీలు వచ్చాయి, 5 గవర్నమెంట్ కాలేజీలు వచ్చాయి. అదే మరిగా సిమ్స్ గాని ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి. ఎనలేని సర్వీసులు అందించింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. అలాంటిది నిన్న చూస్తే అన్ని అబద్దాలే. అసెంబ్లీ సాక్షిగా అబద్దాలు చెప్పే ముఖ్యమంత్రి నా జీవితంలో ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇప్పటికి నేను 8వ అసెంబ్లీలో ఉన్నా. నాకంటే సీనియర్గా ఎవరున్నారో నాకు తెలియదు. ఇన్నిసార్లు నేను అసెంబ్లీలో చూసినప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా మంత్రి అయినా అసెంబ్లీకి వస్తున్నారంటే భయపడి వస్తారు, ప్రాపర్ తరో ప్రిపరేషన్ చేస్తారు, సమాధానం చెప్పేటప్పుడు బాధ్యతగా చెప్తారు. అసెంబ్లీలో చెప్పేదా 4 గోడల మధ్య ఉండే వ్యక్తులకే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక జవాబుదారీతనంగా ఉన్నామని
ప్రతి ఒక్క ఓటర్కి కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ప్రభుత్వంలో చేరినప్పుడు మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా చేరినప్పుడు రాజ్యాంగం పైన ఓత్ తీసుకుంటాం. అదే సమయంలో ఎమ్మెల్యేగా అయినప్పుడు ఓత్ తీసుకొని ఆ చట్టసభలో కూర్చుంటాం. అలాంటి చట్టసభలో కూర్చున్న ముఖ్యమంత్రి ఒక అబద్ధాల కోరుగా తయారైపోయాడు. మాట నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు తప్ప ఎలాంటివి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. నేను కాలేజీలు పెట్టలేదంట. చిన్నపిల్లలు చెప్తారు, ఏ పీరియడ్లో మీకు తెలియదా? నేను కాలేజీలు పెట్టలేదా? ఇక్కడ మీడియా ఉన్నారు, మీకు తెలియలేదా? ఎప్పుడొచ్చే కాలేజీలు? కనీసం నువ్వు పంపించానంటున్నావు. నువ్వు పంపించిన కాలేజీలు 3 మాత్రం గుర్తించేశారు, ఇప్పటికి రికగ్నైజ్ చేశారు 3.5 సంవత్సరాలకి. ఆ 3 కూడా ఇంకా ప్రారంభం కాల. ఇంకా గోడలు కూడా కట్లా. నువ్వు కడతావని కూడా నమ్మకంలా. మొండి గోడలతో ఆ 3 కాలేజీలు మిగిలిపోతాయి. అదే మరి ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ తీసుకొచ్చాం. 2000 కోట్లు వచ్చింది. దానికి ఒక కాలేజీ కూడా వచ్చింది. కడా నీళ్లు ఇవ్వాలా మీరు? నువ్వు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడతావా? ఆల్ ఇండియా మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే వన్ ఆఫ్ ది ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది. అలాంటిది ఈ యొక్క విజయవాడలో అమరావతిలో గిఫ్ట్ గా వస్తే అలాంటి మెడికల్ కాలేజీకి నీళ్లు ఇవ్వకుండా దారి కోసం అడ్డం పెట్టి కడాన్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ. ఈ రోజు కూడా నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. నేను ఎప్పుడు కూడా కాలేజీ కోసం ఏం కావాలో అన్ని చేశాం. 197 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చాం. దారి కావాలంటే 2 పక్కల దారి ఇచ్చాం. అన్ని పనులు చేశాం. అది చూస్తే ఒక సుందరమైన ప్రదేశం. 4 పక్కల కొండల్లో ఒక లోయలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో హాస్పిటల్ వచ్చింది. మేం చేయలేదా? ఏం చేశావని నువ్వు? ఏది చేయకుండా తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి అబద్దాలు చెప్పి బతికిపోతూ ప్రజల్ని మభ్యపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తూ నిన్న కడాన ఎప్పుడూ లేదు. ఇది ఒక చీకటి రోజు. ఎన్టీఆర్ పేరు తీసేయాలంటే నీకు మనసెట్ వచ్చింది? అడిగాడంట రాత్రిలో, ఆలోచించాడంటే. ఎవరితో మాట్లాడ? వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడాడేమో. చెప్తా ఉంటే నిద్రలో మాట్లాడతానని, ఆత్మతో మాట్లాడతానని. ఆత్మతో ఏ ఆత్మతో మాట్లాడని నాకు తెలియదు. ఎంత ధైర్యం ఉండాలండి ఈ ముఖ్యమంత్రికి? ఇప్పటికి కూడా తెలుగు వారి గుండెల్లో ఉండే వ్యక్తి ఎన్టీఆర్. అది రాజకీయ పార్టీనే కాదు, సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరాధించే వ్యక్తి. వెంకటేశ్వర స్వామి ఎట్లుంటాడో తెలియదు గాని ఎన్టీఆర్ రూపంలో చూసుకొని ఆరాధించారు. శ్రీకృష్ణుడు ఎట్లుంటాడో తెలియదు గాని ఎన్టీఆర్ రూపంలో తీసుకుని ఆరాధించారు. అది ఎన్టీఆర్ విశిష్టత. ఎన్టీఆర్ కి రాజశేఖర రెడ్డికి పోలిక, ఒక ఏజ్ లో పోలిక, లేకపోతే ఒక సమాజానికి ఇచ్చిన సేవల్లో పోలిక, లేకుంటే జీవితంలో పోలిక నేను అడుగుతున్నా. అలాంటి మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ కంటే రాజశేఖర రెడ్డి గొప్పోడంట. చెప్పుకోవడానికి సిగ్గైనా ఉండాలి మీకు. అలాంటి టాల్ పర్సనాలిటీతో ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు ఆరాధించే వ్యక్తి. ఈరోజు 100 సంవత్సరాల జయంతి ఉత్సవాలు నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్క సిటీలో చేస్తున్నారు. అలాంటి ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు ఈ సంవత్సరం తీసేసి నువ్వు రాజశేఖర్ రెడ్డి పేరు పెడతావా? కట్టు ఒక మెడికల్ కాలేజ్, పెట్టి ఇంకొక యూనివర్సిటీ నీకు చేతనైతే దాన్ని పెట్టుకో పేరు. ఎవడొద్దన్నాడు నిన్ను? నీ ఇష్టానుసారంగా చేసి కావాలని చేస్తే నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చారా? గవర్నర్కి విజ్ఞప్తి చేశాం. మీరు ఛాన్సలర్ ఈ యూనివర్సిటీకి, మీరు ఛాన్సలర్ గా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగాడా? ఒక ఛాన్సలర్ గా ఉంటే ఇది గవర్నర్కి అవమానం కాదా అని అడిగాం. గవర్నర్ వ్యవస్థకి కించపరిచే విధంగా ప్రవర్తించారు. ఇంకో పక్కన యూజీసీ గ్రాంట్లు ఇచ్చారు. పేర్లు ఉన్న పడంగా మార్చడం అనేది అది పిచ్చివాళ్లు చేసే పని. అందుకే ఇతన్ని ఇన్నైనా కూడా బుద్ధి రావడం లేదు. అందుకే ఈరోజు చాలా సీరియస్ గా గవర్నర్ గారికి రిప్రజెంట్ చేశాం. ఇది ఇక్కడతో ఆగదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్లీ ఆ యూనివర్సిటీని ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తాం. ఈ రోజు మీరు చూస్తే మొత్తం 32 కాలేజీలు ఇచ్చారు. ఇప్పటికి గవర్నమెంట్ లెక్కల్లో ఉండేటి 32 కాలేజీలు. ఇది జీవో. నేను ఇస్తున్నా
మీ తండ్రి 2004 నుంచి 9 వరకు అధికారంలో ఉన్నాడు. నువ్వు 19 నుంచి 21, 22 వరకు అధికారంలో ఉన్నావు. ఎన్ని కాలేజీలు ఇచ్చావో ఈ జీవో చూడు. నేనేం చేశాను, తెలుగుదేశం ఏం చేసింది, ఎన్టీఆర్ ఏం చేశాడు, సమైక్యాంధ్ర